আমিও যদি নিউজ পাই আমি জানাবো আর কি। স্যার আমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বলে দিন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আপনার কি স্যার আরেকদিন একটু টাইম হবে স্যার? তাহলে আর কি আমরা আপনার কাছ থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য একটা ক্লাস নিতে চাচ্ছিলাম আর কি। স্যার এটার সিলেবাসটা স্যার অনেক বেশি ভাস্ট, তাহলে আপনি যদি আমাদেরকে একটু গাইড করতেন যে কোন দিকে এমফাসাইজ করলে একটু বেটার করা যাবে। আমাদের তো ইয়েটার জন্য একটা রিভিউ ক্লাস করতেই হবে। হ্যাঁ, এটার জন্য তো একটা রিভিউ ক্লাস করতেই হবে। ওখানে আজকে আরেকজনও বললো, তো আমরা এটা অবশ্যই এটা তো করা মানে খুবই জরুরি। জি আমি স্যার। ইয়ে করবো, এটা তাহলে আমরা আগে এটা একটু শেষ করে নেই। হ্যাঁ, দেন আমরা ওইটার জন্য একটা ক্লাস, ওটাতে তো আর কোনো কিছু বাকি নেই, এখানে যেমন বাকি আছে বিকজ আমরা না 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 স্যার, ওইটা জাস্ট আপনি একটু স্যার আমাদেরকে গাইড করে দেন পরীক্ষার হ্যাঁ জন্য, কারণ স্যার অনেক বেশি তো, মানে 4 ক্রেডিটের কোর্স তো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি স্যার। অনেক বেশি, ওই জন্য আমি ভেবেছি যে ইয়ে করবো, ওইটা জাস্ট ইয়ে করবো। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনি আপনার প্রিফারেবল একটা টাইম স্যার আমাদেরকে একটু কাইন্ডলি স্যার যদি বলতেন তাহলে। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা এটা শেষ করে নিই, তারপর ওইটা একটা বসে আমরা জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। I think that is best. ওটাতে আসলে সিলেবাসটা দুই সাইড মিলিয়ে, দুই সেকশন মিলিয়ে এটা অনেক বড়। জি স্যার, একদম মানে অনেক বেশি বড়। হ্যাঁ, আবার সমস্যা হচ্ছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং সাবজেক্টটাই হলো ডেসক্রিপটিভ, তো এজন্য জি স্যার। হ্যালো মেহেদী,
Child তারপরে 200 গ্রাম ফ্ল্যাট বক্স সার্কুল
আমরা স্টার্ট করি, কারণ এরপরে আবার লেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় 17 যেহেতু এসেছে, বাকিরা স্লোলি জয়েন, আর তারপরে আই উইল আপলোড দ্য ভিডিও, তো সবাই দেখতে পাবে। জি স্যার, জি স্যার। আমরা এটা মনে হয় টাইমটা ইউটিলাইজ করে এটাই বেটার। আচ্ছা, তো আমি শেয়ার স্ক্রিন দিয়ে লেট মি স্টার্ট। এটা হলো বেসিক্যালি লাস্ট টাইম আমরা তো বাটারওয়ার্থ ফিল্টার আর বেজেল ফিল্টার মেইনলি কি এটা নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম। তো এখন হলো এটার একটা ম্যাথ করব, এন্ড অ্যাসাইনমেন্ট যেটা ওইটা তো আমি সেকশন খুলে দিয়েছি সাবমিট করার। তো যাদের ইচ্ছা, বিকজ ইটস আ বোনাস অ্যাসাইনমেন্ট, তারা আজকের ডিসকাশনের পরে খুব ইজিলি পুরো অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ করে দিতে পারে। হ্যাঁ, so that's a benefit. Okay, so let me go. এই যে আশা করি দেখা যাচ্ছে। আমরা এক্সাম্পল 6.7 টা ডিসকাস করব, and your task will be যে এটা ক্লাসে বুঝলে 6.8 টা বুঝে you upload this as the assignment part. তো অ্যাম্পলিফায়ারটা ডিসকাস করে, ফিল্টারটা ডিসকাস করে, তারপরে at the end you can include this math as part of the assignment. Essentially 6.7 and 6.8 এর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে 6.7 টা হচ্ছে সিঙ্গেল স্টেজ, আর 6.8 টার ক্ষেত্রে you have to find what stage, মাল্টি স্টেজ, কয়টা স্টেজে you'll get the best filter. এইটা তো ফিল্টারের এইটা বুঝলে পরে প্রথমটা, I think second one will be easy to do. আচ্ছা, তো এখানে তাহলে আমরা এখন আসি। এখানে যে জিনিসটা এখানে যেটা হচ্ছে, what is the question? ডিজাইনিং ডিজাইন করতে সিঙ্গেল স্টেজ, তার মানে কি K=1 বাটারওয়ার্থ লো পাস ফিল্টার, RC মানে কি রেজিস্ট্যান্স এন্ড ক্যাপাসিটর দ্বারা constructed. So design a single stage Butterworth filter, that is low pass filter, made from RC circuit and having a cutoff frequency of 100 Hz at -3 decibels. তার মানে ও বাকি যেগুলা কাট অফ করা স্টার্ট করবে যেখান থেকে, সেখানে যেন -3 ডেসিবেল পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারে কমায়, if the source and the load impedances are 50 ohms. তার মানে রেজিস্টরের মানটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে 50 ohm, সেটা হলো সোর্স এবং লোডের ইম্পিডেন্স, কিন্তু ক্যাপাসিট্যান্সের মানটা দেওয়া হয়। Calculate the expected dynamic error. So first thing, find the dynamic error or attenuation, মানে how the signal will get weakened at 192 Hz in the field. তার মানে ফার্স্টে এটা দুইটা পার্ট, ফার্স্ট পার্টে আমরা ডিজাইন করব এটা বলছে, এবং ডিজাইনটা সাচ দ্যাট দিস উইল ফাংশন অ্যাজ এ লো পাস ফিল্টার। আমরা রেজিস্ট্যান্স জানি কিন্তু ক্যাপাসিট্যান্স জানি না, এবং আমরা জানি যে বাটারওয়ার্থ ফিল্টার একদম সিঙ্গেল স্টেজের সবচাইতে ইজি এন্ড সিম্পল। So আমি যদি ক্যাপাসিট্যান্সটা বের করতে পারি, I can do this. ক্লাস নিচ্ছে, অসুবিধা নেই, এটা যে রিভিউ ক্লাস টাইপের। হ্যাঁ, রিসার্চ মেথডোলজি যে বইটা, হ্যাঁ একটা করে জানাবে দিন স্যার আগে। হ্যাঁ, স্যার নাকি বলেছেন, কমরেড স্যার বলেছেন মোটামুটি সব স্টুডেন্ট, সব টিচার ফ্রি পাবে দুইটা বই। আমি জানি না স্যার এটার মধ্যে ইনভলভ না। এটা সবচেয়ে ভালো জান বলো মেজর আমি যে ইলেকট্রিক্যালের, উনি জানবে সবচেয়ে ভালো, একতলা নিচে ভাই। আচ্ছা সরি। সো আমাদের তাহলে একটা ডিজাইন করতে হবে। আমরা জানি বাটারওয়ার্থ ফিল্টার সিম্পল রেজিস্টর আর ক্যাপাসিটর সার্কিট রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে, ক্যাপাসিট্যান্স দিয়ে ডিজাইন করা সম্ভব।
and then we design circuit error and attenuation of signal কত হবে for a particular given signal কারণ আমরা জানি যে ডিফারেন্ট সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সির সাথে কিন্তু চেঞ্জ হয় ঠিক না আমরা যে গ্রাফটা দেখেছিলাম যে এই যে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি টাইমস দি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি না এই যে ডেসিবেল গ্রাফ এটা এরকম এসে তারপরে এরকম চলে যায় তার মানে ডিপেন্ডস অন হুইচ ফ্রিকোয়েন্সি আমি আপনাকে এই যে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি ফরম্যাট আপনি লিখেছিলেন স্যার ওই যে হেডসেটে দেখতে চেয়েছেন মার্কসের স্যার আচ্ছা আরেকটা অবজারভেশন হচ্ছে স্যার বলেছিলেন ক্লাস পারফরম্যান্স মার্কসটা যাতে হচ্ছে ওদের আগের যে পারফরম্যান্স গুলো সিপিআরটি করেছেন নাকি ক্লাসে পারফরম্যান্স কেন ওইটা দেখে আর কি সবাই ক্লাস 15 14 এরকম এভারেজ না দিয়ে ওটার উপর one second class sorry class okay let me again share the screen okay. So সেটাই আমাদের ইয়ে থাকলো যে তাহলে we will design the filter এর RRC তো রেজিস্ট্যান্স পার্টটা দেওয়া আছে ক্যাপাসিট্যান্স পার্টটা দিয়ে ফিল্টার ডিজাইনটা করা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে and then once we design the filter then এটা dynamic error আর attenuation টা দেব so you can do the math the way they show on in the book also খুব methodical and stepwise ভালো জিনিসটা so first step is you can list the knowns and unknowns it will help আমাদের বেসিক ডিজাইন করার ফিল্টার মেইন কাজ হলো ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে না সো ডেফিনেটলি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা জানি এই যেখানে বলে দিয়েছে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিজ
and ওই যে ফল করবে around the cutoff frequency কতখানি ফল করবে near the cutoff frequency -3 decibel এটাও বলে দিয়েছে। আর যেহেতু বলেছে সিঙ্গেল স্টেজ তার মানে k equal to 1 k তো স্টেজ। এখানে we can mention some more things যেমন 8টা 50 ohms এই জিনিসগুলো আছে, you can list those are the knowns. then the unknown কি, basically Butterworth RC filter single stage হলে একটা রেজিস্টার একটা ক্যাপাসিটর থাকে, so capacitance টা unknown, so capacitance and then also the error delta. So let's see যে এটা আমরা error and এটা কিভাবে করতে পারি, how we can calculate this. Then refer to the question, the formula তো ওখান থেকে আমরা করব। So a single stage Butterworth filter would be very similar to the figure in 6.28, which is a first order system with time constant. আমরা জানি যে resistance and capacitance থাকে যে সার্কিটে that has a periodic time constant now, and which is equal to RC. So how will we find it? So let us see the figure and the equation again. Figure 6.8. আমরা ওই যে বললাম যে ল্যাডারের মতো দেখতে পার সিঙ্গেল স্টেজ, একদম সিম্পল। এই যে সরি এই যে 6.28 the design, and this is your first order. So input signal যেটা আসছে the frequencies এটা filtered হয়ে output হবে। The Butterworth single stage filter looks like this. আমাদের এটা জানা আছে resistance, we don't know the capacitance. So this is what they mentioned. Okay, then what we do? So C টা আমরা জানি না। Also we know the relationship যে frequency সাথে angular frequency যে relationship, এটা simple mathematical relationship যে ওমেগা তো হলো actually angles বা radians per second, so সেটার সাথে অনেকে এটাকে সার্কুলার ফ্রিকোয়েন্সিও বলে। ওমেগা রেডিয়ান্স পার সেকেন্ড এর সাথে ফ্রিকোয়েন্সি which is cycles per second বা hertz cycles per second, এই দুটার সম্পর্ক হচ্ছে 2 pi. Okay, so this we know. So using this we can calculate the magnitude ratio of the circuit. How? এই ফর্মুলাটা কোথা থেকে আসলো? ওই যে ফিল্টার স্টেজের যে ফর্মুলাটা, ওই ফর্মুলাটা এখানে k, well আমাদের ক্ষেত্রে k is what 1, so এখানে k যদি 1 বসাই এটা হয়ে যাবে just 2 times 1 2, so you get this. And then you have also the formula for your frequency. এখানে তো frequency তে দেওয়া আছে ratio cut off and আমাদের general frequency ratio, এখানে we have converted that into frequency and time constant. কিভাবে? Because omega is your 2 pi f, and your time constant tau is your RC, that is related to your frequency. So you know they have given all three ways, তিনটা দিয়ে দিয়েছে। You see, this is the final formula. They showed the derivation. All the three ways they have shown. Omega times tau, omega holo 2 pi f, the frequency we're using at any time. Tau is your time constant for the RC, and এটাকে আবার এভাবে লিখতে পারি f by f, যেটা এই ফর্মটা আমরা সবচেয়ে ফ্যামিলিয়ার, গত ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম এই ফর্মটা। This form basically shows the magnitude of any frequency compared to the cutoff frequency if we are using different stage filters. So যদি আমার স্টেজই হয় একটা সিঙ্গেল স্টেজ, তখন আমার যে কোনো একটা ফ্রিকোয়েন্সি সেটা ম্যাগনিটিউড কত হবে ফর ইউজিং আ বাটারওয়ার্থ ফিল্টার we can find from here, কারণ কাটঅফ ফ্রিকোয়েন্সি তো আমাদের দেওয়া আছে। So let's see, আমরা we want to set the frequency as cutoff এর জায়গার কাছে
যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সির কাছে এসে 70% থাকবে 0.707, হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড 30% কমে যাবে, which also is equal to -3 decibel, কারণ আমরা জানি যে in case of the y axis in the Butterworth graph it is in decibel, আর আমরা জানি যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইজ 100। এটা আমরা কোথায় জানি? এই যে এখানে দেওয়া আছে যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি 100 and at the cut off frequency it should be -3 decibel। তো এই গ্রাফটা দেখতে কোন গ্রাফটা আমরা তো একবার ডিসকাস করেছি, গ্রাফটা দেখি। এই this is the graph, okay, so if you look at the graph you can understand that you want cut off যে ফ্রিকোয়েন্সি, সেই ফ্রিকোয়েন্সির নিচে সব signal should be almost full strength, যেটা হয় না, but full strength মানে 1, and when it approaches the cutoff frequency exactly cutoff frequency there the magnitude transmitted should be 0.707, আর এটা decibel scale এ করলে -3 decibel, আর এরপর থেকে it should drop, and এখানে যে cutoff frequency by frequency, এখানে এই কাটঅফ ফ্রিকোয়েন্সিটা আমাদের এই ক্ষেত্রে বলা আছে 100 হার্টজ, এটা দিয়ে দেওয়া আছে। These are the things we know. Okay, so let's now scroll down. তো এখন কি বলা হচ্ছে? well এটা আমরা জানি, ওকে, যদি আমি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি জানি 100 হার্টজ, তাহলে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সির সাথে রেলেভেন্ট টাউটা আমি বের করতে পারবো, হ্যাঁ, the time constant. How do I find the time constant? Well, the time constant is RC, রেজিস্ট্যান্সটা আমি জানি 50, কিন্তু আমি ক্যাপাসিট্যান্সটা জানি না। So, but আমি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি যদি জানি তাহলে আমি টাউটা বের করতে পারবো। So you put cutoff frequency 100 here, 1/2 pi times 100. This value gives you 0.0016. This is equal to RC, which is equation দিয়ে আগে ডিসকাস করেছিল, হ্যাঁ, যে টাইম পিরিয়ডের সাথে it is equal to RC. So now that we know resistance 50, so I'm the resistance R50 বসাই, I know the capacitance, which should be 32 microfarads, তার মানে 50 ohm resistance এর সাথে আমাকে 32 ohms microfarad এর capacitance দিলে I can make the circuit for the low pass Butterworth filter। তার মানে আমি যদি দেখি Butterworth filter কিরকম হয়, you have a node here, the input node, right, এখানে ইনপুট সার্কিট আসছে, ভোল্টেজ আসছে বা সিগন্যাল আসছে, you need a resistance that I know is 50 ohms, and parallel to that you need a capacitor, and এটার থেকে যাবে output, right? So this is how the output is. So capacitance টা আমরা জানতাম না, এখন আমরা দেখলাম capacitance is 32 microfarads, এটা হলো ওকে। So once done, তাহলে আমাদের মেইন যে দুইটা কম্পোনেন্ট বাটারওয়ার্থ ফিল্টার দুইটা আমরা পেয়ে গেছি, ক্যাপাসিট্যান্স এন্ড রেজিস্ট্যান্স। আমরা আরেকভাবে করতে পারি, সেটা হচ্ছে ফিগার থেকে এন্ড টেবিল থেকে। ফিগার 6.30 এন্ড টেবিল 6.18 with single stage. 1 second.
পরে খাবো। তুই ক্লাসে স্যার কোথায়?
খেতে পাইতেছি না, পরে খাবো। এখন না, এখন না। End credit. Okay, class. Sorry, I'm back. আচ্ছা। তো যে জিনিসটা হলো যে so we found the resistor. So resistance এর ভ্যালু 50 ওহম ছিল। So 50 ওহম থেকে আমরা যেহেতু কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি 100 হার্টজ ধরলে আমাদের পিরিয়ডিক টাইমটা আমরা বের করতে পারি। So we can calculate the capacitance. So this is the easier way to do it using formula. আরেকটা ওয়ে আছে যে ফিগার 6.30 and table 6.1 knowing that it is single stage, so k equal to 1, আমরা এখানে করতে পারি। In that case আমাদের একটা জিনিস করতে হবে যে we have to assume যে ওখানে একটা ক্যাপাসিটেন্স এর মান, যেটা আমরা 32 জানি, we have to normalize it. So let us see how this can be done. এখানে ওই গ্রাফ যেটা আছে ওইটা হলো for capacitance of 1 মাইক্রোফ্যারাড 1 ফ্যারাড, আমাদের আছে তো 32 মাইক্রোফ্যারাড, তো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি। So let's go up. এই যে 6.30 মাল্টি স্টেজ। সো আমাদের ক্ষেত্রে it is your k equal 1 and table টা কোথায় গেল? এটা 2 এর জন্য। So you have for 2, 5 and 6. You see here for k equal 1, use capacitance normalized 1 farad, and if you are using inductor L, you have to use 1 ohm. আমাদের ইন্ডাক্টর তো নাই, আমাদের আছে ক্যাপাসিটর 1 farad, and your k is normalized, k is 1 single stage, and normalized capacitor value is 1 farad. So if you go down here, you can see. We also know that this is normalized value, but we have to convert it to our case, which is 50 ohm and cutoff frequency 100 hertz. So capacitance আমাদের ক্ষেত্রে যেটা that we know is equal to 32 ohms. Cutoff frequency আমরা জানি 100, 2 pi এটা জানি,
রেজিস্ট্যান্স জানি 50 ohms and normalized বলা হচ্ছে যে K1 বলে normalized যেই ক্যাপাসিটর এটা 1 farad. If you do this, you will see that you get value of 32 farad. So দুই ভাবেই করা যায়। এটা হলো ডাইরেক্ট ফর্মুলা থেকে, আর এটা হলো চার্ট থেকে। চার্টে আমরা গেলে পরে আমরা এইভাবে করতে পারবো। এটাতে যে সুবিধাটা সেটা হচ্ছে যে এই ডিজাইনের ক্ষেত্রে সাজেস্টেড ভ্যালুগুলো সুন্দর মতো দেওয়া আছে ওই জন্য। Commercially, capacitors are 33 microfarad, if not 33, এটা তো আমাদের জানার কথা না, এটা বইতে বলেছে। You can simply use 32 microfarad and proceed. So using that, using this size in the circuit, now when you use this size in the circuit, cutoff frequency will shift from 100 to 96. So we use 96. Let's see up. You see আমাদের যেটা বলা হচ্ছে যে expected error and attenuation কতখানি হবে। So if you go up, you can see attenuation and shift. এটা আমরা লাস্টে ডিসকাস করেছিলাম। attenuation পার্টটা is related to আমাদের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি আমরা কত ধরছি সেটার উপর। তো ওরা খুব পারফেক্ট গেছে, কারণ বইতে তো ডিজাইন করার সময় দে হ্যাভ অল দ্য ভ্যালুস। তো এটা আমরা পরীক্ষায় আমাদের জানার কথা না যে 32 farad মাইক্রোফারাড রেজিস্টার ইউজুয়ালি 33 মাইক্রোফারাড পাওয়া যায়, এন্ড সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে 96 হার্টজ এর মতো। এটা আমরা জানি না, তো you can just do with the one you know, which is 32 microfarad and 100 hertz. এটা আরো পার্টিকুলার দেখাচ্ছে। এনিওয়েজ, আমাদের যেটা টার্গেট, এটা একটা স্পেশাল ডিসকাশন করলো আর যে কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল এটা আমি চাইলে পরে যে যেই ক্যাপাসিটর আমার ডিজাইনে আসলো ওই ক্যাপাসিটর আমি নাও পেতে পারি। তো একটু কম্প্রোমাইজ যদি করে কেউ 33 মাইক্রোফারাড, তখন কিন্তু আবার ফ্রিকোয়েন্সিটার কাট অফও চেঞ্জ হয়ে যাবে, which is may not always be good, because আমি 100 hertz এর জায়গায় যদি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে যায়, this is a problem. But if you cannot find your calculated capacitor, then you have to make some compromise. Anyways, এটা আমাদের জানার কথা। So this is our answer actually from the table or from the formula. Then আমাদেরকে কি বলেছে? Dynamic error and attenuation. So for a frequency of 190, so 100 আমাদের Butterworth filterটা cutoff frequency 100, ঠিক না? 100 hertz. কারণ 100 hertz এর উপরে it's a low pass filter. তার মানে আমাদের ফিল্টারটা যদি 100% এফিশিয়েন্টলি কাজ করতো, 100 hertz এর উপরে কোনো সিগন্যাল যাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা জানি, we have discussed this, যে ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফটা কিরকম হয়। আইডিয়াল কেস হলো এরকম এসে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিতে পড়ে যায়, তারপর স্ট্রেট যাবে, দিস ইজ ইওর কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি। কিন্তু রিয়েল লাইফে কি হয়, দ্যাট ইজ ইম্পসিবল টু ডিজাইন। সো রিয়েল লাইফে যেটা হয় যে কিছু দূর যায়, তারপরে নিয়ার দ্য কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইট স্টার্টস টু ফল, and then it slopes down and then becomes zero at a higher frequency than the cutoff frequency. So all this part is actually error. These frequencies we do not want. However, cutoff frequency to aage we are actually missing out on some of the magnitude. So attenuator hoy, error introduced. So a error ta for a particular frequency amader khetre 100 hertz, 192 hertz এ a particular frequency তে dealing টা কি রকম এটা যদি দেখি। So let's see how we do this. Frequency of 192 hertz এ, okay, 192 hertz এ what is the dynamic error? এই ফর্মুলাটা উপরে দেওয়া আছে। It's very simple formula. The dynamic error for the particular frequency is equal to the magnitude of that frequency minus 1. Okay.
So for the error, it's magnitude of the 192 hertz frequency minus 1. Okay, and we have to look at the table to find this. Attenuation, right? The magnitude you can calculate from here. Whatever frequency, আমাদের হচ্ছে 192. Cutoff frequency FC 100. K আমাদের ক্ষেত্রে 1. Take log and take 10, you will get the attenuation value from there. And it turns out that is in decibel. It turns out that -1 you get, sorry, what is the attenuation দেখাচ্ছে? Very sorry, what is it? Attenuation, you get the attenuation 46 decibel. What about the error? Error is the magnitude frequency minus 1. Now, frequency যদি আমাদের ইসের নিচে হয়, if it is lower than the magnitude is for a frequency, that frequency is greater than the cutoff frequency, then definitely a MF valueটা 1 এর থেকে কম হবে। কেন? Let us see the graph again, আমরা বুঝতে পারবো। If you go to the graph, you can see, right? MF, magnitude of the frequency, up to the cutoff frequency, the frequency is 1 or near to 1. After the cutoff frequency, the magnitude is less than 1. So, magnitude of the frequency minus 1 যদি করি, the magnitude of the frequency above cutoff frequency is always less than 1. So, the negative value are, that's what they are showing. Now, they should have mentioned this also. যে এই ডেল্টার পার্টটা আমরা এটা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করি। Let me show this. আমরা এটা করেছিলাম ফিল্টার ডিজাইন, ফেজ এন্ড অ্যাটেনুয়েশন, and then you see the attenuation value also. With that formula. এটা বলতে কোনো কারণে এখানে আবার দেয়নি। It must be ক্লাস কি শেষ হয়ে যায়? এই ফর্মুলাটার উপরে লেখেনি, আমি ওটাই দেখলাম। Just put it. Okay, so meaning that the input signal frequency content at 192 hertz is reduced by 55%. Because এখানে আমাদের মাইনাস, ওই জন্য মাইনাস সাইনটা আসবে। Attenuation at that normalized frequency. Well, what is the frequency? আমাদের ক্ষেত্রে 2 আসবে না। It will be slightly different because ওরা 2 নিচ্ছে because they have picked 33 করা। আমাদের ক্ষেত্রে সেটা না, আমাদের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সিটা আমরা নিচ্ছি 192 F divided by cutoff frequency. তারা বলেছে যে commercially available যে capacitor that we can get is 33 microfarad. যেটা দিলে cutoff frequency shifts to 96. They have used this. We are not going to use this. We are going to use 32 microfarad, 100 hertz. So 100 যদি এখানে আমি দেই, it will be, you can see 1.92. So it will be slightly different from this two. Yeah. So, but the value will come very close to 46 decibel. That আমাদের design ওটাই আমরা রাখবো. This information we are not supposed to know. এটা তো বইতে দিয়েছে author. So this information we are not supposed to know. So it's okay. We can use directly 100 and 32 for.
So this is this one. পরেরটা is similar but ওইটা হচ্ছে reverse design. So that one is for you to do. কারণ কিছু অনেকেই চেয়েছে যে একটা assignment will help. So this one is slightly different. এটা হচ্ছে উল্টা যাওয়া, যে how many filter stages are required to design a low pass Butterworth filter with a cutoff frequency of 3 kilohertz if the filter must provide attenuation of 60 decibel at 30 kilohertz. তার মানে কি, এখানে এই যে আমরা যে 192 হার্টজ করলাম ওরকম এফ ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে, অ্যাটেনুয়েশনের ভ্যালুটা দেওয়া আছে, কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সির ভ্যালুটা দেওয়া আছে. We have to go other way around and find the value of the k, how many filter. So এই জন্য এখানে তাই রাখছে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি আর ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে. We do not know the number of stages, কয়টা স্টেজ লাগবে, মাল্টি স্টেজ না সিঙ্গেল স্টেজ, মাল্টি স্টেজ হলে কয়টা, for attenuation greater than the 60 decibel at this hertz. এই ক্ষেত্রে অপোজিট আসতে হবে, find the ratio f by fc, put it in this equation. You know also the attenuation, you don't know k, so you can calculate. It's just the other way around. Now একটা জিনিস জানতে হবে, সেটা হচ্ছে যে in case of multiple stage Butterworth filter, we also, along with capacitor, we also have inductor, L for inductor. এটা জন্য ওই জন্যই বলছে যে এই ফিগারটা 6.30 আর টেবল 6.1 রেকর্ড. Let's just have a look at that, we can understand. Last class যে ডিসকাস করেছিলাম এই যে 6.30 এই যে ফিগারটা. You see, if you compare with single stage খালি resistor and capacitor থাকে, but now you increase the number of ladders or stages, and that will make the filter better. যখন আমরা increase করি আমরা আরেকটা জিনিস অ্যাড করি, inductor. So you start with the resistor and capacitor, but then you start adding inductors with the capacitors, and you get the final one here, which is the output. ওই জন্য মাল্টি স্টেজে ইন্ডাক্টর আসে. That is what they're discussing. এবং কোন স্টেজে কয়টা ইন্ডাক্টর ভ্যালু কিরকম, এটা এই যে 6.1 টেবিলে দেওয়া আছে, suggested normalized value. So if you have two stage, normalized capacitor value, inductor value দেওয়া আছে. যদি আমার 3 স্টেজ হয় তাহলে আমার আরো বেশি ক্যাপাসিটর প্রয়োজন, রাইট? So একটা ক্যাপাসিটর হলো 1, normalized হলো আরেকটা 1, বাট এই ক্ষেত্রে না ইন্ডাক্টর ভ্যালুটি চেঞ্জ হবে, লাইক দিস ইট ইজ গিভেন. খুব বেশি স্টেজ যেহেতু নাই, কোনো কোয়েশ্চেনই বেশি স্টেজ চাবে না. তো আশা করি you can read through this and solve this one. It's very small, this one, and that will hopefully give you also practice for filter and amplifier design. Okay, তো আমি আরেকটা যে টপিক আছে এটা আমি জাস্ট একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে আজকে শেষ করি, নেক্সট ক্লাসে আমরা ওইটা আরেকটু ডিসকাস করব, more or less the end of this syllabus. জি জি, আমাদের যে চ্যাপ্টার 3 যেরকম হাইলাইট করে দিয়েছিলেন, যে যে টপিক পড়িয়েছিলেন ওরকম চ্যাপ্টার 4 আসিস্ট করে দিলেও ভালো হতো স্যার. আমি এরকম হাইলাইট করে দিব? জি স্যার. ও মানে ওই যে লাইন টেনে টেনে হাইলাইট করে দেওয়া ওইটা? জি স্যার. ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, তাহলে আমি ওইটা করে আরেকটা, তাহলে আমার বই আমি আপলোড করে দিই, আরেকটা ভার্সন না আই উইল আপলোড, কারণ এই টেক্সট বুকটা তো অলরেডি আপলোডে আছে ক্লাসরুমে, তাহলে আমি ওইটা হাইলাইট করে আপলোড করে দিই. হ্যাঁ বেটার, তাহলে ইউ নো যে কোন কোন জায়গাগুলা ইউ ক্যান স্টার্ট, এটাতে ভুলও হওয়ার সম্ভাবনা কম. আর সেন্সরের ব্যাপারটাতে আমাদের আরেকটু ইয়ে করতে হবে, ক্ল্যারিফাই করতে হবে. আমরা আসি এখানে যেমন এই যে হাইলাইট দিয়েছিলাম, সো এটা আমরা করলাম, এই যে অ্যাম্পলিফায়ারস এন্ড ফিল্টারস. আর যে লাস্টের ইয়েটা ছিল সেটা হলো আমাদের এই যে এটা করব না, উই উইল কাম টু দিস চ্যাপ্টার 12 যেটা বলেছি. এখানে আমরা সেন্সরস নিয়ে ডিসকাস করেছি, এখানে কিছু জিনিস একটু স্পেসিফিক ভাবে একটু ডিসকাস করতে হবে.
এই জিনিসটা আমরা একটু আসি, এটা হলো চ্যাপ্টার 12। চ্যাপ্টার 12 এর মেইন যে জিনিসটা যে আমাদের এভাবে করলে হবে। Sorry. Let me highlight from here. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা স্যার অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কি লিখবো, ডেসক্রিপটিভ ম্যাথ গ্রাফ কি কি ইনক্লুড করবো স্যার, একটু ক্লিয়ার করে বললে ভালো হতো স্যার। ডেসক্রিপশনের পার্টটা একটু জাস্ট লেখা, হোয়াট ইজ আ ফিল্টার, এটা লিখতে হবে আর ম্যাথটা বসাতে হবে, এই আর কি। হ্যাঁ, এই জাস্ট সো দ্যাট ইউ হ্যাভ প্র্যাকটিস উইথ হোয়াট ইজ আ ফিল্টার। আমরা তো বেসিক্যালি ফিল্টার কি এবং বাটারওয়ার্থ ফিল্টার সিঙ্গেল স্টেজ, ডাবল স্টেজ, এটা জিনিসটা পড়েছি। এতটুকু লেখলেই হবে, দ্যাট উইল হেল্প ইউ রিভিউ এই পর্যন্ত। ওকে, সেন্সরস এর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা আমরা ডিসকাস করেছি যে সেন্সরস আর লাইক দি আইজ এন্ড ইয়ার্স অফ দি কন্ট্রোলার। সো কন্ট্রোলার নিজে তো কোনো কিছু দেখে না, বুঝে না, শুনে না। So each of these sensors will measure some input data from the surrounding, and ওইটা feed করবে controller, so controller can decide on what to do and usually activate some actuator. Sensors অনেক ধরনের আছে depending on what we want to measure. The common ones in mechanical thermocouples, temperature মাপার জন্য, is just an electronic version of a thermometer. Thermometer usually liquid expansion দিয়ে টেম্পারেচার আমরা বুঝি, মানে যেটা এই যে জ্বর মাপি। আর থার্মোকাপলের ক্ষেত্রে দুইটা জাংশন থাকে, হট এন্ড কোল্ড জাংশন। হট জাংশনটা থেকে, because we are using two different material, electron তৈরি হয় and then travels towards the cold junction. Now the higher the difference in this temperature between hot and cold junction, more is the electron output. So ওইভাবে আমরা ইলেকট্রনিক্যালি টেম্পারেচার মাপতে পারি, ইলেকট্রিক্যাল। স্ট্রেন গেজ আরেকটা। স্ট্রেন গেজ হলো the wire that is coiled into a gauge. এটা যখন আমরা কানেক্ট করব, তখন we stretch it. তো যেহেতু ডাইমেনশন চেঞ্জ হয়, সো রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জেস ফর দ্য গেজ, and এটা আমরা মেজার করে we can understand deformation. So strain gauge খুব usually use হয় খুব commonly in solid mechanics experiments and testing. এগুলো থাকে আমরা যেমন ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিনে দেখি ইউজ। ফ্লো মিটারস আর মিটারস, যেটা আমরা ফ্লো মেজার করি, এয়ার ফ্লো হতে পারে, লিকুইড ফ্লো হতে পারে। There are many different ways of making flow meters. One of them is আমরা একটা হট কোনো কয়েল বা কন্ডাক্টরের উপর দিয়ে এয়ার ফ্লো করলে পরে এটা কুল হবে। সো এই যে কুল হচ্ছে, এই রেটটা থেকে আমরা এয়ার ফ্লোটা বুঝতে পারি। দিস ক্যান বি ওয়ান। There are many other ways. আমরা we can have যেরকম আমাদের নিচেতে মেকানিক্যাল ল্যাবে যে উইন্ড টানেল আছে, ওখানে we have a small little turbine. That's actually a flow meter. You put that turbine inside the air, এই উইন্ড টানেলে এটা ঘুরতে থাকে, এবং এই রেভলিউশন থেকে actually you can measure the air like that. Pressure sensor আরেকটা। Pressure sensor আমরা ইউজ করি different কাজের জন্য। One of the main ways to measure pressure is actually with piezoelectric crystals, right? আর piezoelectric crystal আমরা জানি যে আমরা যত প্রেসার দেব, it will make different voltage. So it is sensitive to the pressure. So আমরা যদি piezoelectric crystal দিয়ে সেন্সর বানাই,
we press on it, we generate voltage, and we can measure the pressure because pressure is related to the voltage on a DC electric. So many things are there. So temperature, deformation, flow, pressure, all these different sensors are very helpful. আরো কিছু কমন আছে মেকানিক্যালে, যেমন হলো mass measurement sensors না, একটা স্প্রিং গেজ যদি আমি চিন্তা করি, it's a measurement device, but if you think of very finely tuned mass measurement device যেগুলো ইউজ করা হয় for very small changes in mass, so those can be very, very sensitive spring gauges and spring measurement devices. ব্যালেন্সের জন্য সেন্সর হিসেবে আমরা যদি ইউজ করতে চাই যে কোন একটা কিছু কি ব্যালেন্স আছে কিনা আমাদের, তাহলে আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি স্পিরিট ব্যালেন্স ইউজ করা হয়। লিকুইডের মধ্যে একটা এয়ার বাবল থাকে, এখন যদি আমাদের লেভেল যদি একদম ফ্ল্যাট না হয়, bubble will move around right inside the liquid. It will always go towards the higher end. কেন? কারণ যদি লেভেলটা বাঁকা হয় তাহলে obviously লিকুইডটা নিচে নামার চেষ্টা করবে, আর এয়ার being lighter will try to go up. Only if the level is completely flat, তাহলে এয়ার বাবলটা মাঝখানে। Similarly, there are many more. আমাদের in our lab also you can find many other sensors, যেমন tachometer আছে। it basically shines laser light and you can measure the rotation of anything. So engine rotation, বিভিন্ন জিনিসের রোটেশনের ক্ষেত্রে এটা আমাদের খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস, রোটেশনাল স্পিড মাপার জন্য ট্যাকোমিটার ইউজ করে। এরকম অনেক আছে। তো সব তো আমরা পারবো না, we just have an idea. So we will have an idea of what is called a potentiometer. Potentiometerটা হলো আমরা যে সেন্সর যে ডিসকাস করেছি আগে, এটার একটা স্পেসিফিক ইয়ে বলতে পারি। তো এই ক্ষেত্রে পোটেনশিওমিটারের ক্ষেত্রে জিনিসটা কি, essentially how you can measure the displacement. So displacement তো দুই টাইপের, you can have, generally you can have two main types. You can have linear, you can have rotary displacement. So potentiometers can be employed to measure linear or rotary displacement. Now, why this is very important? This is important not in terms of আমাদের normal case. গাড়ির যদি আমি linear motion বের করতে চাই, ওটার জন্য তো radar gun ইউজ করি। এগুলা কোথায় ইউজ হয়? You can use this in case of mechatronic system, যেখানে you want to see some movement and you have to know how much exactly it moves. Robotic system is another one. And the most common one, potentiometer, is a wire wound potentiometer. Essentially, wire একটা cylinder, এরকম wire wound cylinder বা cylindrical coil type you make that, or you can use a variable electric resistance, which is another name for that is a rheostat. এটাই দেওয়া আছে figure 12.1. So if you go to 12.1, you see right there, very nicely shown, linear or rotation, which you can measure. Linear ক্ষেত্রে you have that coil. On that inside that coil you have a sliding contact, and what essentially is the coil এর ভিতর দিয়ে, if you pass any conductor, if the coil has an electric field, it will generate a magnetic field inside, একটা potential change হবে, and that sliding contact you can determine the contact position, কোন জায়গায় আছে, and the resistance will change. The other one is your
rotary one, এটাতে linear যেটা হলো যে you have an input voltage already applied to this loop. Now, depending upon where you connect this contact, you will measure the voltage drop up to that point. So, if you are, say, for example, connecting up to here, এই যে এখানে যে এখান দিয়ে যে আসছে, you have complete voltage drop EI. But if you have connected up to here, with the ground, you will measure only voltage drop from here to here. So that will be the output. So knowing the input voltage and output voltage ratio, you know exactly কত angle, কত theta এটা travel করছে. That is the basic idea. That's the basic idea of the two types. Output এ sliding contact move করে বা হলো rotation করে, you can measure either the linear motion or the rotational motion. These are some of the examples of the type of potentiometer. Aajkal potentiometers, even conductive polymers, Aajkal potentiometers you can also make with conductive plastic and ceramics. Conductive ceramics আছে এখন. So those are more helpful. বিশেষ করে তো plastic এই যে এখানেও দিয়ে দিয়েছেন conductive plastic potentiometer. You see, conductive plastic is to মানে something that is counterintuitive. Na, you are thinking sir কি বলতেছে যে conductive plastic আবার কেন? Plastic তো insulator. But actually 2001 সালে 3 chemists even got the Nobel Prize in this. Nobel Prize for discovering conductive polymers, conductive plastic. There are certain plastics which you can actually get conductive. Yeah, definitely এগুলা মেটালের মতো conductive না, but আমার যদি সেন্সর বানাতে হয় মেটাল ওয়্যার পেঁচায় বানানো আর conductive polymer ইউজ করা, you can understand the density কম হবে, right? Weight কম হবে. So that is the idea of the conductive polymer. এটা আমরা actually composite and materials class-এ cover করি. But if you are interested, maybe আমরা আরেক সময় discuss করতে পারি. It's a very interesting thing. It's basically হলো আমরা জানি যে প্লাস্টিকের ভিতরে তো all the carbon atoms are fixed and all the electrons are tied up in different bonds. Conductive polymer-এ কিছু এরকম ইলেকট্রন আছে যেগুলো ফ্রি মুভ। তো ওই সব প্লাস্টিক বা পলিমারে if you connect battery or you connect a potential difference, it will conduct. ওই ইলেকট্রন গুলো নড়ে। But হ্যাঁ, it's not like metal. Metal-এর যে পরিমাণ ইলেকট্রন আছে ওরকম না, but it still conducts. So you can make very lightweight potentiometers. You can make potentiometers that are rotational বা sliding, দুই টাইপেরই you can apply. What can be another example of a potentiometer? Another use of a potentiometer is you want to distribute the voltage. You want to distribute the voltage. How can you do that? Think of this first one and think of this diagram. Think of this diagram. আমার input voltage, say I have a device যেখানে input voltage is always say 10 volt. 10 volt. আমি চাই আমার আউটপুটটা ভ্যারি করব, তাহলে this same rotary potentiometer can be used. কিভাবে? ইনপুটে সব সময় 10 volt যাবে, কিন্তু এই 10 voltটা I will distribute over this resistor, right? It's a long coil of wire. Outputটা আমি গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করব এক সাইড, আরেক সাইডটা I will connect to the moving contact. তাহলে কন্ট্যাক্টটা যদি এখানে ফুললি চলে আসে, instead of the arrow being here, if I connect the arrow here,
then full potential drop এখানে যা ওই পরিমাণ ড্রপ এখানে হবে because it is parallel to this, ঠিক না? এই মাথাটা তো এই সাইডে লাগানো গ্রাউন্ড স্টেটে, আর এই মাথাটা তো লাগানো হচ্ছে এই এন্ডে, তার মানে this much is actually parallel to ground state থেকে স্টার্ট করে যেখানে কন্টাক্ট. If I bring it down here, তাহলে all of the coil will use, so then I will get output also 10 volt. But if I have any other place, it is then halfway rakhi, what will be the output? 5 volt. Era যদি কোয়ার্টারে রাখি, output কি হবে? 2.5 volt. So potentiometer এর আরেকটা very interesting application is in voltage division. So voltage division যেখানে আমার প্রয়োজন, I want to divide the voltage, I can use a potentiometer. কোন জায়গায় ইউজ করতে পারি? Something as simple as controlling a fan, something as simple as controlling a motor, আমরা potentiometer ইউজ করতে পারি. মোটরের ভোল্টেজ থাকলে তো ওটার উপরে কারেন্ট জেনারেট হবে, রাইট? সো আমি যদি এই এন্ডে যে কোনো স্টেপার বা সার্ভো মোটর কানেক্ট করি, বিশেষ করে সার্ভো মোটর কানেক্ট করি, আমি এটা যত ঘোরাবো, মোর ভোল্টেজ উইল গো ইনটু দ্য মোটর and the motor will provide more torque and more power, right? কারণ যত বেশি ভোল্টেজ, V into I is power. কারেন্ট তো বেশি, মোটর পাওয়ার বেশি. Potentiometer, another application, is as a controlling device. So that is completely different than a sensor, right? আমি ওটাই বললাম আর কি, যে সেন্সর হলো one application of potentiometer, but you can get similar application for where you are using a potentiometer for controlling another mechatronic device. Maybe let's say like a you can use it controlling like a motor or something, anyways. Okay, so that's the idea. Next class আমরা এটা আর একটু ডিটেইলে দেখে we will do one math. আমি also মার্ক করে দেব কোন জায়গাটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট, and we'll do one math. You see, one math related to this. This one, we'll do this one. Yeah. Okay, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত রাখি. Any question up to this? Anything? Anything from here? আমাকে একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করা হলো যে বইটাতে দাগায় দেওয়া. I will do that, so you know which sections to refer to. Filter and amplifier আগের গুলো দাগানোই আছে. আর এর পরে হলো স্যার চ্যাপ্টার 4 দাগানো নাই তো। চ্যাপ্টার 4 না, ওটা মানে চ্যাপ্টার 6 না? চ্যাপ্টার 6 না? আমরা কোনটার কথা বলছি? চ্যাপ্টার 6 হলো analog amplifiers and 6 amplifiers and filters. Yeah, এটা হলো 6. আর 6 এর আগে আছে হলো Butterworth filter and all this is 6. এটা তো দাগানো আছে কিছু দূর, আমি বাকিটা করে দিই। স্যার চ্যাপ্টার 4 দাগানো নেই স্যার। আচ্ছা, চ্যাপ্টার 4টা কি আমি দেখি? চ্যাপ্টার 4 স্যার প্রবাবিলিটি এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন। ও আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড, ঠিক আছে, ওইটা আমি লাগাই দেব। ওটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম, ওইটা আমি করে দেব। ওকে, ফাইন। তো আমাদের আরেকটা রিভিউ ক্লাস কবে হবে তাহলে? এটা দিয়ে now you can submit that bonus assignment that some of you wanted to submit. You can do that is one thing. And when can we have this class? তাহলে একটু আমাকে শেয়ার জানালে ভালো হয়, ঠিক না? And then আমাকে আবার কয়েকজন বলেছে যে ওই যে ম্যানুফ্যাকচারিং এর 331 মনে হয় ওইটার জন্য একটু একটা রিভিউ ক্লাস, যে কোন টপিকগুলো ইম্পর্টেন্ট এটাও চেয়েছে। সো তাহলে এক কাজ করি, আগে সিআর এইটার জন্য আরেকটা ক্লাস আমাদের ফিক্স করুন, ওইটা শেষ করে দেন we can have a review class for manufacturing.
আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ বেস্ট, একটা আগে শেষ করে ইয়ে করবি না। স্যার তাহলে সিআর আমি তাহলে ওয়েট করলাম, সিআর আমাকে জানাবে আবার কবে। হ্যাঁ, অফিস টাইমে করলেই ভালো হয়, এখানে এখন নেটটা অনেক ফ্রি বিকজ দেয়ার আর নো স্টুডেন্টস অ্যারাউন্ড, সো ইটস ইজিয়ার। স্যার আমাদের পরীক্ষা কত তারিখের মধ্যে শেষ হবে? আমি যতটুকু শুনেছি যে 27 তারিখের আগেই হবে, কারণ লজিক্যালি হলো 27 তারিখ থেকে চেয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং, বাট আমাদের নতুন একটা রুটিন আসবে এবং আমি যা শুনলাম যে আফটারনুনেও নাকি পরীক্ষা হবে, ওইভাবে তারা আগায় শেষ করতে চাচ্ছে। তো লাস্ট ডেট অফ এক্সাম এখনো বলেনি। মানে স্যার ডাবল এক্সাম স্যার, একদিনে দুইটা এরকম? এরকম তো উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট আমাদের নতুন রুটিনটা এখনো দেয়নি। আমি একটু চেক করে দেখি। হ্যাঁ, জাস্ট হোল্ড অন আ সেকেন্ড, লেট মি ফাইন্ড আউট। যে এখন এক সেকেন্ড। আচ্ছা, না এখন পর্যন্ত তাহলে এটা কনফার্ম না। আমরা ডিপার্টমেন্টে তাহলে ইয়ে পাবো, আর একটা নাকি নতুন রুটিন দিবে এক্সাম কন্ট্রোল থেকে, ওইটা। বাট আমি যতটুকু জানি যে আফটারনুনেও কিছু পরীক্ষা হবে না, ওয়েদার ডাবল এক্সাম হবে কিনা নট শিওর। আমি যদি জানতে পারি আমি জানিয়ে দিব তোমাদের। হ্যাঁ, বাট অফিসিয়ালি না শুনে আমি কোনো কিছু বলতে চাই না, কনফিউশন হবে। ওকে, তাহলে সিয়ার, মুস্তফা এন্ড রিনাত, প্লিজ কোঅর্ডিনেট অ্যানাদার ক্লাস এন্ড দেন আমরা এটা শেষ করে দেন আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং এর এটা একটু ডিসকাস করব। তোমাদের কি আরেক সেকশনে ম্যানুফ্যাকচারিং ওটা শেষ হয়ে গেছে না ডক্টর সায়েন্স স্যারের সাথে? জি স্যার, ওটা কমপ্লিট। তাহলে হ্যাঁ, আমাদের তাহলে সিলেবাসটা একটু ডিসকাস করা উচিত বিকজ ইটস ভেরি লং। ওকে, অলরাইট। আমাদেরকে কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়েও একটু ধারণা দিয়েন স্যার। হ্যাঁ, আমার তো হাফ সেকশন, আমার সেকশনে যেরকম আমি ইয়ে করেছি আমি। জি স্যার, স্যার আপনার সেকশন একটু। ঠিক আছে, আমি ওটা ডিসকাস করব, অসুবিধা নেই। And you can ask also science for the other part, ওটা তো আমি জানি না, বাট আমার পার্টটা আমরা ডিসকাস করব। ওকে স্যার, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর স্যার এটা কি মানে কার কোথায় হবে বা এগুলো কিছু কি ঠিক হয়েছে স্যার? মানে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে স্যার বলে দিয়েছে অলমোস্ট স্যার, বাট আমাদের ডিপার্টমেন্টে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং নিয়ে কিছু বলা হয়নি এখনো স্যার। কি বলেছে অন্য ডিপার্টমেন্টে? স্যার মানে কার কোথায় হবে বা মানে এগুলাই স্যার আর কি, কোন গ্রুপটা কোথায় যাবে স্যার এটা? হ্যাঁ, ওইটা তো অন্য ডিপার্টমেন্টও বলতে পারে, অসুবিধা নাই, কিন্তু দ্য ফ্যাক্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি যে করোনার জন্য নতুন সরকারি যে আদেশ বার হয়েছে এটা হয়তো তোমরা জানো, রাইট? সরকারি বেসরকারি এবং ইয়ে সব জায়গায়, আধা সরকারি সব জায়গায় 50% স্ট্রেন্থে কাজ করার, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 2 সপ্তাহের জন্য বন্ধ। তো ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে আদৌ খুলবে কিনা নট শিওর, বাট আমরা অনেকগুলো থেকে কনফার্মেশন পেয়েছি। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, নাভানা, তারপরে অনেকগুলো দেখি, অনেকগুলো থেকে আমরা কনফার্মেশন পেয়েছিলাম। আমরা নাভানাতে পেয়েছি, এনার্জি প্যাক থেকে পেয়েছি, স্কোয়ার ভার্বালি দিয়েছে, তারপরে ওনার সাথে কথা হচ্ছে, ওখানে একটা বড় অংশ বানাতে পারবো। বাট যেটা ট্রুথফুল সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা জায়গায় বলা হয়েছে যে ইয়েস উই ক্যান, উই অ্যাগ্রি, আমরা 6 জন, আমরা 8 জন নিবে, এরকম যেমন ব্যাটে বলেছে 8 জন নিবে, নাভানাতে বলেছে 6 জন নিবে। They have agreed, they've sent us letter, but they've mentioned depending on the corona situation. তো আমরা ওই পর্যন্ত কনফার্ম করে রেখেছি। হ্যাঁ, আর তোমাদের সাথে মনে হয় ওয়ালটনের কয়েকজন বলেছিল, সেটা শুক্র সাহেব আজকে আমাকে বললেন যে ওই ব্যাপারে কথা বলেছে, ওয়ালটনও জানাবে, যেই মানুষ কথা বলবে that person himself is I think sick with corona, বাট প্রবাবলি আমরা ওইটারও জেনে যাব। তা আমরা সবগুলা লেটারে অফিসিয়াল কনফার্মেশন নিয়ে আমরা স্টুডেন্টদেরকে জানাবো, বাট
তারপরেও the final thing is ওই 27th ফেব্রুয়ারি থেকে করোনা সিচুয়েশন কি হবে এটা তো কেউ জানে না। তো যদি চেঞ্জ হয় তখন হতে পারে। আর আমরা একটা মেজর স্টুডেন্ট বডি পাঠাতে চাচ্ছি হলো ঘোড়াশালে, যদি ওরা কনফার্ম করে। আরেকবারও ট্রেনিং দিয়েছে। আর হলো আরেকটা পাঠাতে চাচ্ছি আমরা বিটাকে ওরা বলেছে যে ওরা 15 থেকে 20% নিতে পারবে। and the benefit is এটা ঢাকার মধ্যে তেজগাঁতে, তো এটা একটু সুবিধা। এখানে থাকা খাওয়ার ঝামেলা নেই, you don't have to stay there। আর হচ্ছে যে ওরা ট্রেনিং করায় 4 সপ্তাহ, they want to provide certificate also। তো পুরো জিনিসটা তারাও আমাদের বলেছে যে ডিপেন্ডিং অন দা সিচুয়েশন। আমরা লেটার গুলো কালেক্ট করছি, ওয়ান্স উই গেট সাম মোর দেন আমরা স্টুডেন্টদের সাথে শেয়ারও করে দিব। এবং স্টুডেন্টদেরকে বলা হয়েছে যে কে কোথায় যেতে চায় ওরা আমাদেরকে জানিয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি যতখানি সম্ভব এটা অ্যাডজাস্ট করার। মেইন জিনিস হচ্ছে যে অনেক আগে এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যেত। প্রবলেম ইজ জাস্ট দি করোনা সিচুয়েশন হ্যাজ কমপ্লিকেটেড ইট। অনেকেই এখন আমাদের বলে পরে হয়তো চেঞ্জও করতে পারে। নাভানা যেমন 6 জন আমাদের কাছ থেকে নিবে, এটা অফিসিয়াল চিঠিও দিয়েছে। দে হ্যাভ কনফার্ম, বাট ওরাও বলে দিয়েছে যে ফাইনালি ডিপেন্ডস অন দ্য করোনা সিচুয়েশন। তো তোমরা এটা নিয়ে চিন্তা করো না, যদি করোনা সিচুয়েশন চেঞ্জ হয় সেটা কারোর হাতে না, তখন কি করা যাবে এটা আমরা জানি না। আমরা আপাতত চিঠি এন্ড কনফার্মেশন নিয়ে রাখি, and then as the situation proceeds আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমাদের একটা মেজর অংশ আমরা এই জন্য পাঠাতে চাচ্ছি বিটাকে এবং ঘোড়াশালে, তারপরে ব্যাটে, যাতে এমন জায়গা যে ঢাকা বা ঢাকার কাছে। আর দুই একটা এক্সেপশনাল রিকোয়েস্ট ছিল, যেমন কিছু মানুষ যেতে চাচ্ছে খুলনা শিপইয়ার্ড, ওদের সাথে যোগাযোগ করেছি, ওরা এখন পর্যন্ত রেসপন্ড করেনি। খুলনা শিপইয়ার্ড দেখছে মনে হয় আফসানা ম্যাডাম, ওরা এখনো রেসপন্ড করেনি। এইগুলো আরো কয়েকটা পেলে আমরা তারপর তোমাদের সবাইকে একটা লিস্ট আকার দিয়ে দিব যে এই জায়গায় এই পার্সনকে, মানে এতগুলো স্টুডেন্ট, এই স্টুডেন্টদেরকে কনফার্ম করা হয়েছে। বাট এগেন রিয়ালিটি চেক হলো যে আমরা ফাইনালি কিছুই বলতে পারবো না। ওরা এখন চিঠি দিচ্ছে, কিন্তু যদি ঠিক ফেব্রুয়ারির ওই সময়ে আবার বলে যে আমাদের এখন ফ্যাক্টরি বন্ধ বা লকডাউন সিচুয়েশন আমরা তো জানি। আর ডিফেন্স অফিসারদের জন্য আমরা কয়েকটা জায়গায় লিখেছি, বিওএফ, বিএমটিএফ, সেনা কল্যাণ এন্ড 901। তো ওরা এখন পর্যন্ত কোনো রেসপন্ড করেনি, প্রবাবলি ওরাও সরকারি ইনস্ট্রাকশনের জন্য ওয়েট করছে। তো ওটা পেলেও আমরা মিলিটারি স্টুডেন্টদেরকে আমরা জানাই দেব। আশা করা যায় যে এন্ড অফ দিস মান্থ বা ফার্স্ট উইক অফ নেক্সট মান্থের মধ্যে আমরা সবগুলো অফিসিয়াল লেটার পেয়ে যাব। মানে যতটুকু কনফার্ম করা সম্ভব অতটুকু আমরা করে দিতে পারবো। বাকিটা তারপর উই হ্যাভ টু ওয়েট এন্ড সি এক্স্যাক্টলি ফেব্রুয়ারির শেষে কি হয়। করোনা সিচুয়েশন যদি বেটার হয় তাহলে তো ইনশাআল্লাহ অল দিস প্লেসেস ইউ ক্যান গো। সিচুয়েশন ওয়ার্স হলে আই ডোন্ট নো, মানে এবার কি হবে এটা নো ওয়ান অ্যাকচুয়ালি নোস। তো উইল লেট ইউ নো। হ্যাঁ, আর যাদের কোনো কানেকশন থাকে they are very much welcome to also help us. হ্যাঁ, আমাদের খালি only request হলো আমরা এখান থেকে সব করে দিব, we will send letter and everything to that company, but if you have any connection our only request is সাথে আরো কয়েকজন ফ্রেন্ড কে নিয়ে যাও। so if you have a connection maybe আরো 2-3 জন ফ্রেন্ড বা 4-5 জন ফ্রেন্ড if you can accommodate that's better। আমরা সেটাও ইয়ে করবো, কারণ এখন হয়তো চেনা জানারাই খালি নিবে এই জন্য। So, okay, class. আর কোনো কোয়েশ্চেন ছিল? Anything else? Okay, then আমি তাহলে এই ভিডিওটা আজকে আপলোড করে দিব and হলো অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে একটু লাস্ট বলে ইয়ে করব। আর হলো please ensure that you submit the assignment on time. জি, নির্জল, did you say something? ইয়েস স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি বললাম যে স্যার একটু অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে একটু লাস্ট বলে দেন স্যার, কিভাবে কি কোশ্চেন গুলো স্যার লিখবো। কোশ্চেন কিছু না, এটা কোশ্চেন না, এটা হলো বেসিক্যালি আই এম ট্রাইং ইউ টু I want you all to make a note. Don't think of it as a question.
think of it as a note, দুইটা নোট, হ্যাঁ, দুইটা টপিকের নোট, amplifier and filter. So amplifier আমরা যা ক্লাসে ডিসকাস করেছি যে জিনিসগুলো ওই বই থেকে ওগুলাই you write. What is an amplifier, right? The main schematic of an amplifier, type 741 এর schematics, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং amplifier এর যে 6টা সার্কিট আমরা দেখেছিলাম যে ডিফারেন্ট ইয়ার জন্য, ওইটা you draw for differentiator, integrator, এগুলো. For filter, you write a discussion looking at the book. You can again refer to the video of the class. What is a filter? কি টাইপের ফিল্টার আছে, লো পাস, হাই পাস, ব্যান্ড পাস, নচ, ওইটার ওই যে থিওরিটিক্যাল গ্রাফ গুলা, সিম্পল গ্রাফ যেটা। তারপরে বাটারওয়ার্থ আর বেজেল ফিল্টার নিয়ে একটু কথা বলেছি, বাটারওয়ার্থ ফিল্টারের ডিজাইন, সিঙ্গেল এন্ড ডাবল স্টেজ, এবং ওইটা যে সিম্পলিফাইড একটা ম্যাগনিটিউড গ্রাফ আছে, ওইটা সম্পর্কে কথা বলো। ওইটা তো ড্র করা যাবে না, দ্যাটস ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট ইট। এন্ড দেন এই যে ফিল্টারের একটা অঙ্ক আমরা করলাম, আরেকটা অঙ্ক যে আছে ওইটা ইউ ক্যান রাইট ইট ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস। ইন দিস ওয়ে দেন ইউ মেক দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, ইউ সাবমিট, এন্ড যেহেতু ইউ আর টেকিং পিকচার্স, ইউ হ্যাভ অলসো এ কপি, written copy and soft copy, so then you can refer to this for your exam পড়াশোনার জন্য। ঠিক আছে? That's what মানে I am actually, হ্যাঁ, মানে basically I am trying to make a note, every person এর একটা নোট, তাহলে হবে যে পড়ার জন্য রিভিশন হয়ে গেল, এই কারণে। So you don't need to write any question. You can do like Nirjan, and then you give your ID and this is assignment, and then assignment substitute for CT3 দিয়ে ফার্স্টে বড় করে লেখলা amplifier দিয়ে ওইটার আন্ডারে নোটটা বসালাম, দেন অ্যানাদার নোট ফিল্টার দিয়ে ওটার আন্ডারে। তাহলে বইটাও একটু পড়া হবে, ক্লাসের ভিডিওগুলো রিভিউ হবে, and then inshallah you will do better in the exam, এই কারণে। So think of it as note, মানে you are making a note and you are submitting, তাহলে এটা রিভিশন হয়ে যাবে। No, there is no question, just the two topics. আর যা আমরা কভার করেছি এতটুকু, কারণ ওখানে তো আরো অনেক কিছু আছে, রাইট? ফিল্টারে দেখবা যে অনেক টাইপের ফিল্টার কথা লেখা আছে আরো নিচে, ওগুলো আমরা তো যাবো না। অ্যাম্পলিফায়ারের ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু বলেছি ততটুকু, এর বেশি। অ্যাম্পলিফায়ারের ওখানে আরো ইন্ট্রিকেট সার্কিট আছে, ইয়ে আছে, ওগুলা আমরা যাচ্ছি না আমাদের, বিকজ এই বইটা তো মেকাট্রনিক্স, ইলেকট্রনিক্স অনেকেই পড়ে, ওগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে ক্লাস, আজকের মতো এখানে শেষ করি। Write down any question you have, তাহলে নেক্সট রিভিউ ক্লাসে we answer the question and then সেন্সরের পার্টটা আমরা শেষ করি। আর আমি নেক্সট ক্লাসে বইয়ের দাগিয়েও দিব the things that we are important, which sections to read from the book also. স্যার দাগানো পিডিএফটা আজকে দিয়ে দিলে ভালো হতো স্যার। হ্যাঁ, তারপর আমি দাগানো হয়ে গেলে তারপর তো ওই যে কপি থাকবে ওটা সেভ করে আমি ওটা আপলোড করে দিব। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, মানে আমি তোমাদের সামনে দেখাই, তারপর ওটা আপলোড করে দিব। স্যার সব চ্যাপ্টার গুলো করে দিয়ে। চ্যাপ্টার তো আমি একটা কমিয়েছি আর কি, ওই যে কি জানি একটা চ্যাপ্টার ছিল, একটা চ্যাপ্টার আমি কমিয়ে দিয়েছি, স্ট্রেন গেজ না সামথিং নিয়ে মেজার, স্ট্রেন মেজার। স্যার সব চ্যাপ্টার গুলো দাগিয়ে দেন। ও সব চ্যাপ্টার দাগিয়ে দিব, আচ্ছা হ্যাঁ, ওকে ঠিক আছে, ওকে, তাহলে রিভিউ হয়ে যাবে। ওকে ক্লাস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি ইনশাল্লাহ তাহলে আবার আমি মোস্তফার সাথে কথা বলে we will set another class, এবং before you join the class মোস্তফাকে বলবো যে you please consult with me, then you update your friend, কারণ অনেক সময় অফিসের অন্য কাজ করলে তখন আবার দেখা যায় যে সময় মতো আমি জয়েন করতে পারছি না ক্লাসে। হ্যাঁ, সো ওইটা ক্লাস জয়েন করার ঘন্টাখানেক আগে একটু আমার সাথে এনশিওর হয়ে নেওয়া যে টাইমলি খবর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ ক্লাস, and inshallah again talk to you next class. I hope যে নেক্সট ক্লাসে একটু অ্যাটেন্ডেন্স বেশি থাকবে, কারণ আমরা তো অনলাইনে করছি, রিভিউ হচ্ছে, তো যেন আমরা সবাই পার্টিসিপেট করি। প্লিজ এনশিওর, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। This is probably the worst day